importantes medios de comunicación han replicado todo lo que se ha generado a través de Showtime, a través de Tecolotes de los Dolaredos, en base a este documental, donde pues la óptica desde Tecolotes de los Dolaredos, siendo el único equipo en el mundo, equipo deportivo binacional que juega, como lo dice el nombre, en dos países, que juega en México y en Estados Unidos, pues ha dado de qué hablar y está presente en este documental Bad Hombres, que tiene bastantes ingredientes y uno de ellos importantísimo es lo que representa Tecolotes para esta región de los Dolaredos. Usted lo sabe, usted nos ha visto a través de estas dos temporadas, 2018, 2019 y en esta 2020 que no se pudo realizar, a través de IM Sports. Saludamos a la gente que nos está viendo a través de la televisión. Usted lo ha visto a través de esa señal, lo que representa Tecolotes para esta comunidad, jugando en el lado mexicano, al día siguiente jugando en Estados Unidos o viceversa. Pues parte de eso es lo que viven los jugadores, el personal de oficina, obviamente el aficionado que viene al Parque La Junta, que va al Unitrade Stadium. Eso es lo que vive el aficionado todos los días, y que usted, a través de este documental que se estará estrenando mañana en Showtime, pues usted puede observar esa óptica, esa situación, podemos decirla complicada, la situación política que hay en México y en Estados Unidos, esas relaciones. Pues bueno, Tecolotes es ese puente, ese camino que une a las dos comunidades, no solo de los Dolaredos, no solo de Tamaulipas o de Texas, sino de todo México y de todo Estados Unidos. Y por qué no, acerca toda la comunidad latina, Latinoamérica, con lo que es Estados Unidos. Y lo decíamos también, parte de los medios, como usted ya lo está viendo en pantalla, que han replicado esta información, lo vemos en pantalla. Telediario, pues un medio muy importante colocado en el norte-noreste de nuestro país y también que se ha estado expandiendo en la República Mexicana, ha replicado la nota, han tenido la charla con el productor Andrew Glazer, que reiteramos, esta plática seguramente la tendremos la semana que viene. Otro de los medios también nacionales, sin embargo, .mx, pues también tomando esa información que se ha generado en los últimos días, en las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, obviamente fuentes oficiales de parte de Showtime, de parte de Mission Critical Productions, que es la productora que realizó este documental, y obviamente Tecolotes de los Dolaredos, parte de los medios nacionales que ya los veíamos ahí, pero también medios mundialmente conocidos, como lo vemos en pantalla, Los Angeles Times, periódico allá en California, la versión en español, precisamente mostraba esta información. Usted ya lo sabe, en estos años uno de los peloteros importantes del Club de Béisbol Tecolotes de los Dolaredos, Juan Martínez, que ya lo hemos comentado varias veces, él es beisbolista una parte del año y la otra cuando el béisbol invernal aparece, él es maestro sustituto en una escuela allá en Bakersfield, California. Bueno, esta nota en particular la replica Los Angeles Times en su versión en español, y justamente esta información es parte de lo que usted puede ver a través de los contenidos de Showtime, esto con el documental Bad Hombres. También NBC News, cadenas nacionales en Estados Unidos, han tomado nota a través de la prensa asociada, lo que ha sido Tecolotes de los Dolaredos, como lo mencionábamos al principio. Tecolotes es esa unión, ese elemento que tiende los puentes entre México y Estados Unidos, obviamente a través del elemento importantísimo que es el béisbol. Es uno de los medios que ha tomado esta información de lo que es este documental de Bad Hombres, que pues como decíamos se estará estrenando mañana a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico, y 9 de la noche también tiempo del este de los Estados Unidos, a través de Showtime, tanto en suscripción por cable, en plataformas digitales, en Smart TVs. Hay muchas formas en Estados Unidos de ver este documental. Y justamente en este foro que ya les mencionamos, estaremos, por así decirlo, reponiéndolo en días próximos. Ya les estaremos avisando la fecha. Estaremos viendo un poquito más adelante una plática que ya tuvo Andrew Glazer con nuestros compañeros de KGNS aquí en la región de Laredo, Texas, para que usted vea un poquito de lo que se trata este documental que ha realizado Andrew y un numeroso, digamos, ejército de compañeros que estuvieron acompañándole durante la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, acompañando a Tecolotes, tanto en el Parque La Junta, en el Unitrade Stadium, tomando el avión, tomando el autobús en las diferentes plazas de la Liga Mexicana
de béisbol. Le reiteramos, amigos, para quienes se van integrando a esta transmisión, originalmente teníamos pautado a Andrew Glazer, el director de este documental Bad Hombres, por cuestiones de causa mayor, no puede acompañarnos hoy. Ya esperamos toda esta situación, pues un poquito complicada, se restablezca allá en su familia. Con su familia en Brooklyn, Nueva York, pero vamos a ver una entrevista que justamente Andrew Glazer hace unos días daba para el medio KGNS de Laredo, Texas, una entrevista con algunas partes en español, otras en inglés, donde pues se platicaba los pormenores de lo que ha sido Bad Hombres, que como decíamos, mañana se estará estrenando en Showtime, y esperemos, amigos de México, no se desesperen, esperemos que este documental próximamente esté disponible en nuestro país. Vamos a ver entonces, amigos, esta entrevista por ahí de 16, 17 minutos lo que dura este clip para que usted vea un poquito los pormenores de Bad Hombres, que se estará estrenando mañana viernes 16 de octubre en punto de las 9 de la noche. Again, thanks for joining us. And I am joined now, as I mentioned before the break, for our Facebook Live audience. You didn't hear this part, but my guest is Andrew Glazer. He is the director of a documentary that is set to air this coming Friday on Showtime. And it's about a team that you're very familiar with. It is the Tecolotes de los Dos Laredos. He's joining me on the KGNS Digital News Desk. Andrew, good afternoon and welcome to the Digital News Desk. Hey, good afternoon. Thanks for having me. So, Andrew, where do you find yourself this Tuesday afternoon? I'm in a rainy and cloudy Brooklyn, New York. Brooklyn, New York. How are things in Brooklyn other than rainy and cloudy? If you add a pandemic to that, it's not so great at the moment. It's actually, we had a really nice couple months of summer where the infection rate was low, and it looks like it's creeping up again right now. So we're kind of preparing ourselves for another lockdown. To say that Brooklyn is a big baseball town would be an understatement. And so are you from Brooklyn? What sparked your interest in a binational team called the Tecolotes? Yeah, well, I'm from Philly, actually. I grew up in Philly, so I'm a Phillies fan. But I live in Brooklyn. I've lived in Brooklyn for the last decade plus. I was interested in the Tecolotes because I'm interested in border issues. I'm a journalist and a filmmaker, and I've spent a lot of time covering immigration and migration. And I didn't really like the way, to be completely candid, I didn't like the way President Trump was describing the threat when he was trying to sell the idea of building a border wall and drum up votes for his 2016 election. And I didn't like it because it didn't square with the reality that I understood. And specifically some of the things that he said related to the migrants being quote unquote murder or drug dealers and rapists, when most of them, as I understood, were families that were escaping extreme violence in Central America. So really what I wanted to do when I read about the Tecolotes, and I read about them just in a few sentences in an article in the New Yorker, that's how New Yorker I am. There was an article in the New Yorker about a musician. It was a profile on this musician who's from Texas, and he is a Mexican-American musician. And in the article, the reporter and this musician were traveling along the border to get a feel for what inspired this musician. And they went to a Tecolotes game, and I saw maybe 3 sentences. They mentioned that this team had just started playing, once again, home games on both sides of the border. And for me, that was a great entry point to really tell a story. I'll leave it to cable news, whether it's Fox News you watch or MSNBC. I'll leave it to them to shout at you and tell you what to think. But what I like to do is show people, bring them on a ride, on a journey, tell them a story, and then let them come up with their own ideas. And for me, the Tecolotes were a great way to get into the idea that I understand the border and understood the border beforehand, which is that it's yes, there is a political boundary, but the cultural, familial, economic, culinary, musical boundaries expand on both sides of the border, and I wanted to show that through this team. And I thought the team really represented something and could be a good wagon to hitch this big topic onto through the eyes of a few players on this team, on this very unique team.
Andrew, what sorts of other projects have you worked on prior to Tecolotes? Well, prior to Bad Hombres? Yeah, so I have worked pretty much everywhere at this point. I started in newspapers and worked I started at a small bureau in the Los Angeles Times. I worked at some papers in New Jersey. I covered urban affairs at the Associated Press in Los Angeles, where a lot of what I was doing was immigration. I've done a lot of international reporting all around the world. I worked at Vice News, where we did a lot of conflict reporting. I worked with Dan Rather for another Texan. I worked with Texan Dan Rather for about 8 years doing long form investigative international stories. So kind of been all around the block. But what I wanted to do with this film was a little different than what I've been doing earlier in my career, which is often chasing the news cycle a little bit. With this film, what I wanted to do was take a look at a big issue, which is indeed in the news cycle, but has been for quite some time, and that's migration and border issues and the conflict related to them. But I wanted to do it in a more durable form, meaning I would hope that someone could watch this film in 3 years and it would still resonate and show them, you know, this moment in time where we were all kind of talking and discussing about this really important relationship we have with Mexico and the country south of Mexico, and how we treat people who are trying to come to the U.S. for safety. Andrew Glazer is the director for Bad Hombres. It is a documentary on the Tecos, and it's set to air this coming Friday on Showtime. What time does it air, Andrew? It airs 9 p.m. Eastern and Pacific Coast time, and it would be 8 p.m. in your market. So 8 Central. What I'm going to do is I'm going to take you off the screen here for a second, Andrew, so I can share the trailer with everyone, and then we'll come back and we'll talk about the trailer. So stand by. This trailer that you're about to see is the trailer for the documentary Bad Hombres, and Andrew Glazer is the director for this documentary. Here's the trailer. Let me share that with you. This is ground zero for human smuggling. You're playing in the Mexican League. I think about it twice before I go out. It makes it sound like we live in some lawless wasteland. El deporte está unir países, unir ciudades, unir familias. We saw a little bit of a glimpse. Hang on, I got to stop one screen and get the other. I'm multitasking, Andrew. All right, so we saw a little bit of a glimpse of what we could expect. Andrew, tell us who were the stakeholders in this documentary? Who did you talk to? How did you go about getting the story and putting it together? Yeah, so we obviously, the team was our main kind of spine of the film, and we picked a few players on the team that we thought were representative of some of the bigger picture issues that we wanted to look at. So we had Mexican-born players. We had a couple U.S.-born players who both of them are Mexican-American, and served kind of as interesting intermediaries between the non-Spanish-speaking Tecolotes and the Mexican Spanish-speaking players. So we wanted to really kind of encapsulate what we thought the team represented through characters that were not only comfortable with having our cameras there, but had kind of a bigger picture story background that kind of fed into the bigger story. And then we also had some non-baseball players that were helping give us context for the overall issues that we're looking at. And one of those is Trisha Cortez, who's I'm sure she's very well-known activist, border activist, environmentalist in Laredo. And we also spent some time with Mario Reyes, who's a deputy in the Webb County Constable's office who was on border detail. And we spent some time with him there. And then we even spent some time at a
migrant shelter run by Catholic Charities there in Laredo, where we were seeing newly released migrants released from detention by CBP, and spending some time in the shelter and seeing what that experience was like. So we kind of have a wide range of characters that we focused on. Did you spend a lot And I of time should credit the gentleman singing "Take Me Out to the Ball Game" there is a friend of mine now. His name is Gino Zavala. He's the bellman at La Posada. I enlisted him to sing because he has a great voice, and he and I was spending so much time there, and he's such a sweet and open guy that I enlisted him. I found out he was a singer and enlisted him to sing that for us. Prior to the documentary, Andrew, had you spent any time in Laredo? I don't believe so. I've moved across country so many times that I may have passed through, but I don't believe I certainly had not spent as much time, more than a few hours there, if I had. So it was really a pleasure getting to know a new city, and then its sister city across the river as well. I love being able to spend a lot of time in one place. Often what I'm doing is parachuting in and out, and this was an opportunity to really get to know a city. Now, did you spend a lot of time in Nuevo Laredo as well? I did, yeah. We spent a lot of time in Nuevo Laredo, usually in the confines of the ballpark or our players' apartments, but we did spend some time kind of out and about a little bit. What was that experience like? People were super welcoming and nice to us. We had obviously we had to be slightly more cautious, or significantly more cautious, particularly after dark, moving around there, because of everything that we knew about the dangers. But we did not have, we had one kind of minor encounter with someone when we were filming there, and fortunately nothing significant happened. But otherwise, the ordinary people that we came across were extremely supportive and friendly, and we had so much fun at the stadium there. Andrew, the film is going to air on Showtime on Friday. How else will it be available once it airs? Is this going to be a one-time thing, or will they show it repeatedly? And then also, as a follow-up to that, how do you get a documentary onto Showtime? If you want to take us through that as well. Yeah, so it will be airing. Oh, are you there? We're here. You're good. Okay, I just I lost you a little bit. So anyway, it is airing multiple times, and then it will be also available for streaming on Showtime. So anyone who doesn't have Showtime on their cable can sign up, and just for as long as they need to stream it. And I hope everyone does watch it. As far as how it wound up on Showtime, I got very lucky. The way you make a film like this, there's lots of different ways you get it made. But in this case, what we did was we started filming, not knowing where it was going to wind up, and we were filming out of pocket some, and found a small investment in London, of all places, London, England, that was interested in the story. So we started filming, and then we took the material that we had, which was just basically a week's worth of material, and started meeting with lots of networks. And immediately when I stepped in the meeting with Showtime, I knew we had a receptive audience, and the gentleman that I pitched was a really great executive named Steven Espinoza, who happens to be from El Paso. So he got it immediately. He grew up in the area. He is someone who understands the kind of blur of the border, and the story that we wanted to tell. And he and the network have been so incredibly supportive in giving us a long leash to kind of explore how we would tell this story, and really were generous in allowing us to make it. Andrew Glazer is the director for Bad Hombres. It airs on Friday on Showtime. Andrew, thanks so much for your time, and good luck to you. You want to just let us know who would be interested in this documentary? Who are you appealing to? And is this a political film as well? Is this considered a political film, or is it a story about a team, or is it a story about a people? So I'm going to answer you this way. If you are into politics, it is a political film. If you're not, it's a baseball film. That's what I love about it. I'm not really kidding here. I mean, you can kind of watch it at a lot of levels. It is certainly a political film, joking aside, but
I'm not telling you what to think. Really, what we were trying to do is, as much as we could, be a fly on the wall and sit back. And what we really wanted to do is show what your beautiful city and your sister city are like to people who are not from the area, because like it or not, not only is most of America paying attention to what's going on right there, but a lot of the world is. And we wanted to be able to bring people there to come to their own conclusions about what it's really like, and do it in a way that is entertaining. I mean, we set out to make a film, not a news report. And so the characters that we picked ideally are people that you're going to want to spend some time with, and they'll be good guides to the area for those of you who, or for people who are not from the area, and those of you who are there may get some insights from your neighbors as well. I look forward to watching it, Andrew. Is there a way that people can find out more about the film? The Showtime website has some information up. There's some photos, and I wish I had the URL in front of me, but there is they have a dedicated page for the site, which includes the trailer and some images and a brief write-up as well. Well, luckily nowadays it doesn't take much to find something, right? So just look. No, just Google Bad Hombre Showtime. It'll come up. Yeah. You have to. There you go. All right, Andrew. Thanks so much for your time. Good luck. I hope it all goes well, and I look forward to watching it. Thanks so much, and thanks to Laredo for being so welcoming. Really appreciate it. Thank you, Andrew. Bye. All right, my thanks to Andrew Glazer on. Ahí está, amigos, parte de la entrevista que concedía a KGNS, nuestros compañeros de KGNS en Laredo, Texas, donde Andrew Glazer platicaba pues parte de lo que fue vivir con tecolotes de los dos Laredos, vivir de forma literal con el equipo de las dos ciudades, el equipo de las dos naciones, día y noche estar conviviendo con la parte técnica, los coaches, los managers, los jugadores, obviamente que son parte importante del contenido de cierto modo de este documental. También el staff operativo, la oficina del equipo de tecolotes, tanto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como en Laredo, Texas. Fue esa travesía, por así decirlo, esa aventura, como lo explicaba Andrew Glazer, de estar día y noche, varios meses, varias semanas, viajar a los estadios, hacer los traslados con el equipo. Los veíamos de hecho en los aeropuertos, en el autobús, en el famoso Tecobús, en los estadios allá en el sureste de nuestro país, también en Tijuana, en Ciudad de México, en León, en varias partes de nuestro país. Andrew Glazer y todo su equipo estuvieron siguiendo de cerca, muy de cerca, a tecolotes de los dos Laredos. Recordamos en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este documental que, pues, como ya sabemos, la pandemia vino a estropear bastantes planes para muchos, para todos prácticamente. Este documental, tenemos entendido, pues tenía, digamos, fecha de presentación, estreno a principios de este año 2020, pero pues debido a las condiciones que todos ya conocemos, es justamente mañana 16 de octubre que se estará estrenando a través de Showtime y todas las plataformas digitales para la gente en Estados Unidos. Y como lo decíamos antes de esta entrevista, esperemos que pronto esté disponible aquí en México para que la gente no solamente de Nuevo Laredo y de Tamaulipas, sino de todo nuestro país pueda ver y vivir de cerca la experiencia de estar con tecolotes de los dos Laredos, como lo decíamos también, un día jugando en México, al otro día jugando en Estados Unidos, al otro día regresar y después hacer el viaje para continuar con las giras y seguir con la temporada de la Liga Mexicana. En esta ocasión, pues fue la temporada 2019 de tecolotes de los dos Laredos. Para la gente que nos está viendo en estos momentos y se va conectando, les repetimos, la gente que ya estuvo desde un principio ya se lo hemos comentado en par de ocasiones. En esta ocasión, diálogos con los expertos de forma pues muy especial. Se iba a tener la presencia de Andrew Glazer, el director de Bad Hombres, pero por causas personales de fuerza mayor, pues no puede acompañarnos hoy. Ya estaremos reagendando este foro para darle todos los pormenores de lo que es Bad Hombres de viva voz de su director, el periodista y cineasta Andrew Glazer. Y como lo mencionábamos también, mañana es el estreno, mañana viernes 16, para cuando ya hagamos en forma
este foro, pues ya tendremos de qué platicar, ya habremos visto, para los que están en Estados Unidos, ya habremos visto de qué trata este documental, que obviamente tiene ciertas tintes, digamos, políticos serios, pero una de los ingredientes más importantes es Tecolotes de los Dolaredos, el equipo que a través del rey de los deportes, el equipo que a través del béisbol está uniendo dos países, México y Estados Unidos, dos comunidades, una misma comunidad a través del béisbol. Estamos, amigos, prácticamente por terminar esta transmisión. Saludamos a la gente que nos están viendo en casa, en sus televisores, a través de IM Sports y todas sus plataformas, también en YouTube. Dos Laredos Béisbol. Suscríbase al canal oficial de Tecolotes, Dos Laredos Béisbol en YouTube, para que esté al pendiente de todas las novedades de Tecolotes de los Dos Laredos. Y para la gente que obviamente nos está viendo aquí en el Facebook, Dos Laredos Béisbol también, la página oficial de Tecolotes de los Dos Laredos en Facebook. Usted ya lo sabe. En las redes sociales de Tecolotes, en Twitter, @LaredosTecos, en Instagram, @tecolotes_2_Laredos. Y antes de terminar, amigos, pues les hacemos la mención, para quien no las ha conseguido, pues usted puede adquirir estas gorras, las nuevas gorras oficiales de Tecolotes de los Dos Laredos, esta que pues ha causado mucha sensación, con esta silueta, con esta imagen del estado de Texas, obviamente el 2L, Dos Laredos presente, pues usted la puede conseguir. Y también para los pequeños, para los niños, la gorra de Tico, el Teco, una gorra de edición especial que nuestros amigos de New Era pues han realizado para los pequeñines, para los aficionados y no aficionados de Tecolotes de los Dos Laredos. Usted las puede conseguir aquí Unitrade Stadium y también a través de la TecoShop online, tienda.tecolotesdolaredos.com. Usted puede adquirir los productos oficiales. Recuerde que tenemos envíos en la República Mexicana y también envíos dentro de Estados Unidos. Y no solo las gorras, también los jerseys, que han sido también el furor, la sensación, como este, por ejemplo, el jersey mexicano, que aquí lo podemos ver en pantalla. Usted pues también lo puede adquirir si viene directamente aquí a la oficina del Club de Béisbol Tecolotes dentro del Parque La Junta. Pues también puede adquirirlo en el TecoShop del Unitrade Stadium y, como lo mencionábamos, en la TecoShop online, tienda.tecolotesdolaredos.com. Un jersey de edición especial, jersey con su parche del 80 aniversario. Una temporada que ya lo sabemos especial, que no se pudo realizar, que no se pudo llevar a cabo, pero en el 2021, téngalo por seguro, Tecolotes de los Dos Laredos se está preparando y preparando en serio para que usted esté de vuelta tanto aquí en el Parque La Junta como en el Unitrade Stadium. Amigos, pues prácticamente estamos por terminar esta transmisión. Agradecemos al equipo de producción de Tecolotes, a la gente en IM Sports en la Ciudad de México, originada aquí en el Parque La Junta. Como lo decíamos, diálogos con los expertos hoy no se pudo realizar por las razones que ya les mencionábamos, pero estén al pendientes. Los próximos días estaremos anunciando cuándo podremos realizar este foro con Andrew Glazer, el periodista, el cineasta, el director de Bad Hombres, el documental que se estará estrenando este viernes, justamente en unas horas más, este viernes 16, a través de las diferentes plataformas de Showtime en Estados Unidos, y obviamente esperando que Bad Hombres también se pueda ver en nuestro país en las próximas semanas, en los próximos meses, para que todos sean parte de la Tecos Nation y vean el día a día del equipo de las dos naciones. Ya se despide de ustedes Juan Alanís, agradecemos su comprensión, gracias por haber estado prestando la atención tanto en IM Sports, en YouTube y en Facebook de Tecolotes de los Dos Laredos. Tendremos novedades, sigan al pendiente de Tecolotes de los Dos Laredos, porque vienen más y mejores novedades con el equipo de las dos naciones.